Open YouTube. Scroll down. Scroll down. Go home. Open Hotstar. Go home. Open setting. Scroll down. Scroll down. Go home. Scroll right. Scroll right. Scroll left. Scroll left. Open camera. Go home. Call Farhan. হাই ফ্রেন্ডস, আজকে আমি অনেক মজাদার একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হলাম। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। আজকে আমি আপনাদেরকে এমন একটি ভিডিও দেখাবো যেখানে আপনি দেখবেন যে আপনার হাতের অ্যান্ড্রয়েড ফোনটি টাচ না করে আপনার মুখের কথাই চলছে, অর্থাৎ আপনি মুখ দিয়ে যা বলবেন আপনার ফোনটি তাই করবে। সো গাইজ, ভিডিওটি শুরু করা যাক। বন্ধুরা, আপনাদের ফোনকে এরকম মুখের কথার দ্বারা কন্ট্রোল করতে চাইলে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। তো এর জন্য প্রথমেই গুগল প্লে স্টোর ওপেন করতে হবে। তারপর সার্চ বক্সে লিখতে হবে ভয়েস অ্যাক্সেস। তারপর এই অ্যাপসটিকে ইনস্টল করে নিতে হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইনস্টল হচ্ছে। ইনস্টল হয়ে গেল। এখন আমি এই ভয়েস অ্যাক্সেস অ্যাপটিকে ওপেন করব। তারপর টার্ন অন ভয়েস অ্যাক্সেস, এটা ওকে করব। এখানে তারপর এখানে ভয়েস অ্যাক্সেস এটা অফ রয়েছে, এটাকে অন করে দেব। এখানে ওকে করে দেব। এখন নিচের দিকে এই যে কন্টিনিউ লেখা আছে, এখানে টাচ করব। তারপর এগ্রিতে টাচ করব, কন্টিনিউ করব। এবার এই পারমিশনগুলো দিয়ে দেব। এখানে টাচ করলাম, কন্টিনিউ। এখানে কিছু পারমিশন চাইছে, দিয়ে দিতে হবে পারমিশন। কন্টিনিউ। এখানে অ্যালাউ করে দিতে হবে। এখন দেখতে পাচ্ছেন ভয়েস অ্যাক্সেস এটা অন হয়ে গেছে। এখন আমরা ব্যাকে চলে আসব। এরপরে এই যে একটা চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন ভয়েস অ্যাক্সেসের, এখানে টাচ করলে এটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেল। এখন আমি মুখে যাই বলবো সেটা শুনে এই অ্যান্ড্রয়েড ফোনটি কাজ করবে। এখন দেখুন আমি ভয়েস দ্বারা এই ফোনটিকে কন্ট্রোল করব। ওপেন ইউটিউব। স্ক্রল ডাউন। স্ক্রল ডাউন। গো হোম। Open setting. Scroll down. Scroll down. Go home. Scroll right.
scroll right, scroll left, scroll left, open camera, go home. সো গাইস, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন।